especially now that we are trying to fight for our freedom, total sovereignty of Yoruba race. Tí àwọn kan tó kóra wọn jọ, tó kóra wọn lágbàlagbà tó sọ pé ká gba restructuring ni, ká gba restructuring ni, regional ni. Bàbá wèrè làwọn bíbí ìṣá. Ṣé mo wípé nígbà tí àwọn ẹjọ́ mo follow ọ̀bẹ yẹn tó bá lè get channel yẹn jọ ẹ kàn lọ gbọ́ ìsìn yẹn, because I know that may be so many other people like myself tó jẹ́ pé àwọn náà wọ́n máa ní láti gbọ́ ìsìn yẹn kán lè mọ ìyàtọ̀ ti fi jẹ wá sẹ́yìn. Ṣé mo wípé ọ̀rọ̀ wípé wọ́n ṣe Yorùbá Western region ọ̀rọ̀ regional kankan bẹ́ẹ̀ yẹn ló jẹ́ kí àwọn pípù yẹn fi ìyà jẹ wá ń gbà yẹn, tó jẹ́ wípé àwọn sábà kàn ṣe nǹkan tó wù wọ́n, gbogbo àwọn sàdánà gbogbo wọn kàn ṣe nǹkan tó wù wọ́n because they are in power. Gbogbo àwọn ìwà tó wù ń gbà yẹn ló jẹ́ wípé wọ́n kàn lè dìde káńtà sọ pé yes àwọn ti cancel government of Western region kọ́dẹ̀ impose gbogbo nǹkan tó kù wọn. Gbogbo afẹ́ state police afẹ́ gbogbo àṣẹ láti gbà yẹn ni gbogbo wàhálà yẹn ti wà, tó jẹ́ wípé federal ló ń control police. Nǹkan tí ọ̀rọ̀ yìí ṣe ń dùn mí sí tí mo fi ń ṣe voice note yìí ni pé àwọn àgbààgbà wá, the people in their 70s, the people in their 80s, the people in their 90s, the people in their late 60s, they know all these things. Some of them were witness to all the evil that happened then. Wọ́n dẹ̀ sì wá in 2025. Wọ́n dẹ̀ sì sọ pé ká ṣe regional, Tinubu máa fáwọn regional, káwọn ṣe regional, ká ṣe restructuring. Ó fún gbogbo wọn máa ṣe dà. Nǹkan ní èní yìí, Ọlọ́run ọba o. Mo tún wá ń rí nǹkan kan lẹ́ni yìí. Tí máàlù kan tí wọ́n sọ wípé àwọn Ọọ̀ni of Ife wípé ó rán àwọn jáde wípé kí àwọn wá sọ fáwọn ọmọ Yorùbá wípé kí lẹ fẹ́. Èèyàn máa le o. Why now? Lọ́ọ̀ni of Ife ṣe wá rán wọn jáde pé kí la fẹ́, ó ṣe wá jẹ́ pé ìsìn Lọ́ọ̀ni of Ife wá rán wọn jáde àti pé ó ṣe wá jẹ́ pé ìsìn. And they will shoot at us. Shey na life we dey live like this. We don't die, we dey alive. They will shoot at us. We get people that died at the Lekki toll gate. Are we better than them? We are not better than them. I'm not scared. Yes, I'm not scared. We are not even alive. Ṣẹmẹ́ntà Ọọ̀ni of Ife rán. Ṣé kí n sọ fún yín? Ẹgbẹ́ tí yín wá, ọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ ni. Ẹgbẹ́ tí yín wá. Ẹ̀mẹ́ntà Ọọ̀ni of Ife rán. Èwo tí ẹni mo fẹ́ sọ sí létí. Ẹ̀yin mẹ́tò àti TikTok àti YouTube àti Facebook gbogbo yín. Ẹ̀mẹ́ntà Ọọ̀ni of Ife rán. Ẹ̀mẹ́ntà Ọọ̀ni of Ife rán. Ẹ jẹ́ n sọ. Congratulations, congratulations and jubilation and celebration. Oh, in our nation. Congratulations and jubilation. Oh, celebration in our nation. Ẹ máa múra kẹ̀sì máa gbàdúrà. Ẹ máa múra kẹ̀sì máa gbàdúrà. Àwa tí mọ ìgbà pẹ̀lú àkókò tí rálì wa máa wọlé. Ẹ máa múra. Ẹ máa múra kẹ̀sì máa gbàdúrà. Ẹ máa múra kẹ̀sì máa gbàdúrà. Àwa tí mọ ìgbà pẹ̀lú àkókò tí rálì máa wọlé. Ẹ máa múra. Àbúrò mi Ṣakiru Àṣìṣe káàbọ̀. Ẹ máa múra o. Ẹ máa gbàdúrà o. Àwa tí mọ gbà o pẹ̀lú àkókò tí rálì wa ń bọ̀ o. Ẹ máa múra o. Bàbá wa Professor Banji Akintoye wọ́n ti kéde o. Wọ́n ní May ní rálì wa máa bẹ̀rẹ̀ o. Oh, congratulations and jubilation. Oh, celebration in our nation. Congratulations. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀. Ẹ lọ máa lo Fensic. Ẹ máa lo Panadol. Ẹ máa jẹ ewédú. Ẹ máa jẹ ẹ̀fọ́. Ẹ lọ mu pepper soup. Kẹ́ tún ya tattoo sára yín. Kẹ́ lọ ya tattoo sára yín torí rálì yẹn máa gbá ski. Rálì wa ti dé tán. Ṣé nǹkan tí mo sọ ṣó yé yín? Mo ní ẹ lọ máa lo Fensic. Ẹ máa lo Panadol. Ẹ lọ jẹ ewédú, kẹ́ lọ jẹ ẹ̀fọ́. Ẹ lọ jẹ pepper soup. Kẹ́ tún wá lọ ya tattoo sára yín. Kẹ́ lọ ya sára yín. Bẹ́ẹ̀ ni torí rálì yẹn máa gbá ski. Ọlọ́run máa pa wá. May ni rálì wa máa dé o. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀. Rálì tá à ń sọ, òun tá à ń wí ó dé. Ẹni tá à ń wí ó dé. Rálì tá à ń sọ ó ti dé tán. May ló ń bọ̀. May tá máa mú yìí ni. Ṣùgbọ́n ọjọ́ ni wọn ò tí wá sọ fún wa báyìí.
bẹ́ẹ̀ ni torí àwọn ẹni ibi dẹ̀ ni torí àwọn ẹni ibi tí wọ́n mọ́ wẹ̀ ọjọ́ ni wọ́n ti máa wẹ́rẹ́ báyìí lọ́jọ́ yẹn máa wọlé ṣùgbọ́n méèyí ni rálì wa máa dé. ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ most especially èyí tẹ́ wà nílùú òyìnbó ẹ ran àwọn aráalé lọ́wọ́ ẹ ran àwọn fámìlì yín lọ́wọ́ ẹ má joyè akágàn ẹ jọ̀ọ́ ẹ ràn wọ́n lọ́wọ́ ẹ sẹ́ndì owó sí wọn kó lọ ra oúnjẹ sílé total lockdown ni bẹ́ẹ̀ ni òmìnira òun ṣọ̀fẹ́ òmìnira òun ṣe bread and butter òmìnira òun ṣe Christmas gift òmìnira òun ṣe wàrà tẹ́kọ̀ máa jẹ tó máa dùn lẹ́nu yín tàbá àdùn tàbí oyin tẹ́ máa lá èèyàn ń gbòmìnira nírọ̀rùn ìrọ̀rùn la máa gba ilé yìí bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n èèyàn máa ń pọn mílẹ̀ dòǹgbẹ ni ká prepare fún anything can happen torí àwọn Nigerian government tẹ àwọn àwọn tó wà lórí oyè báyìí nísìnyí pé jẹgúdújẹrá ni wọ́n bẹ́ẹ̀ ni so ẹ ràn àwọn tó wà nílé lọ́wọ́ ẹ ràn àwọn ẹbí yín lọ́wọ́ ẹ ràn àwọn fámìlì yín lọ́wọ́ ṣe ti gbọ́ ẹ ràn àwọn ẹbí yín lọ́wọ́ ẹ ràn àwọn fámìlì yín lọ́wọ́ ẹ ràn wọ́n lọ́wọ́ ẹ ra oúnjẹ fún wọn ẹ sẹ́ǹdì owó sí wọn ẹ lọ ra oúnjẹ fún wọn ẹ kúkú ti ṣe nígbà covid ṣe bẹ́ẹ̀ ti ṣe lockdown rí ní Nàìjíríà yẹ kó mọ yín lára nà bẹ́ẹ̀ ni títa ìró là ń kọlà tó bá dẹ wà tán tó bá jiná tán ẹ wà ló ń dì í bẹ́ẹ̀ ni so ẹ lọ ra oúnjẹ ẹ sẹ́ǹdì owó sí wọn tẹ bá dẹ wà Nàìjíríà náà tẹ bá ní owó láti lọ ra oúnjẹ sílé dry food ẹ rà á sílé because a lè sọ pọ́sẹ̀ kan ni a lè sọ pọ́sẹ̀ méjì ló máa gbà tá bá ti jáde ìtaláwà ìtaláwà onítàn máa kọ nìyẹn ìtaláwà o ọba fún wa ní nǹkan tá a fẹ́ ká tó wọnú ilé ni ìtaláwà bẹ́ẹ̀ ni ìtalámáwà so tá bá ti wà lórí street ọmọ orí street tá bá ti wà lórí street a máa gba nǹkan tá a fẹ́ gba máa gba ẹ̀tọ́ wa lọ́wọ́ àwọn jẹgúdújẹrá ká tó wọlé so ṣẹ́dẹ̀ mọ̀ yí pé tá bá ti wà lórí street yẹn kò ní shop tó máa open kò ní sẹ́ni tó máa tajà gbogbo ẹ̀ total lockdown ni bẹ́ẹ̀ ni so ẹ lọ ra oúnjẹ sílé dry food ẹ lọ ra àwọn oríṣiríṣi dry food ẹ lọ ra gàrí sílé ẹ ra tagúngún sílé ẹ rẹ̀wà sílé ẹ ra noodles sílé ẹ ra spaghetti sílé ẹ ra pasta sílé ẹ ra kí tún ní dry food náà ẹ̀gúsí tó yẹ pé tí ọkàn lè lọ ẹ̀gúsí lílọ ẹ ti rà sílé tẹkàn lè sáré fi ṣe tátagúngún bá ti wà pẹ̀lú edé tẹ máa fi edé sí tẹ máa fi ẹ máa wọn àjàsọ ọbẹ̀ sáré sí ọbẹ̀ oúnjẹ ló máa ń dùn jù táwọn ìyá máa ń ṣe fún adáyé àtijọ́ yẹn òun ló máa ń dùn jù kẹ lọ rà sílé kẹ rò òróró sílé ẹ rédé náà sí tẹ bá ti fi edé sí àti kí ló máa ń pe orúkọ òṣùká ègùn àwọn ẹja kíká yẹn ẹ rẹ ẹja kíká sílé náà ẹ ra panla kì í ṣe panla original yẹn panla ẹ máa ń panla tó máa ń ní egungun lára yẹn ẹ rà á sílé dry food tẹ bá lè rà original náà sílé kó ẹ mọ original panla yẹn náà kó ṣe nǹkan kan dry food tó ní bàjẹ́ ṣá ẹ lọ rà á sílé torí lockdown la máa wà bẹ́ẹ̀ ni so ẹ lọ ra oúnjẹ sílé ṣe ti gbọ́ o ẹ̀yin tẹ́ wà lóyìnbó ẹ ran àwọn fámìlì yín lọ́wọ́ ẹ ran àwọn ẹbí yín lọ́wọ́ ẹ fún wọn lówó ẹ sẹ́ǹdì owó sí wọn tó máa fi ra oúnjẹ sílé ṣe ti gbọ́ títa ríro là ń kọlà bí mo ṣe sọ náà o òmìnira ò ṣe Christmas kò easy láti gbà o so Ọlọ́run dẹ̀ máa bá wa ṣe mo nígbà pé Ọlọ́run máa bá wa ṣe wẹ́rẹ́ ló máa bá wa ṣe kò ní dógun kò ní dìjà tó ráwa náà ò bá jagun torí ẹ̀tọ́ wa ni a gbọ́dọ̀ béèrè fún ṣé Bíbélì ló sọ pé béèrè àwa ò fún ọ kanlẹ̀kùn àwa ò ṣí fún ẹ bẹ́ẹ̀ ni àwa náà gbọ́dọ̀ béèrè ní bí ẹ torí pé a béèrè látijọ́ yìí lọ ṣe fẹ́ fún wa a béèrè àmọ́ pé wọ́n ṣe bí pa àwọn ò gbọ́ ni but báyìí nísìn tá bá wà níta tá bá ṣe ìtaláwà àti dé o afẹ́gbẹ̀tọ́ wa o wọ́n á rí wípé àmì business láti fẹ́ bọ́ síta o àjà àfa wàhálà wọ́ọ́rọ́wọ́ ni rally la fẹ́ ṣe tá bá fi gba ẹ̀tọ́ wa mo dẹ̀ tún fẹ́ sọ fún ẹ̀yin torí pé Nigeria government ẹ̀ mọ̀ kan sán lórí gan bó ṣe wà yẹn wọ́n sán lórí olè olójú kòkòrò ni wọ́n bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ni má ní wọn abatẹnijẹ́ ni wọn abínú ẹni ni wọ́n bẹ́ẹ̀ ni so àmọ́ ìpọ́n máa fẹ́ fi tegas wọ́n máa fẹ́ fi scare wa bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa fẹ́ intimidate wa wípé kí tó bá yin tegas pé bóyá gbogbo àwọn èèyàn máa jáde kúrò ní pé wọn ò ní fẹ́ àbúrò mi kó ìkì ẹ káàbọ̀ ṣé dáadáa lẹ́dẹ́ ẹ káàbọ̀ mọ́ mi rẹ̀ ń kọ́ ẹ bá mi kí wọn o àwọn ọmọ mi náà ń kọ́ ẹ bá mi kí everybody o so mo ń sọ ní brother mi kó ìkì pé congratulations and jubilation celebration in our nation rally wa ni mò ń polówó wípé rally wa ti dé o a ti mọ oṣù o àkàntì ìmọ̀jọ́ ni o ọjọ́ náà wá bá wa láyé á bá wa láàyè ara
so mo sọ fáwọn èèyàn wípé àwọn especially àwọn tó wà lo ìbò pé consent owó sáwọn family wọn lé o kó lọ ra oúnjẹ sílé o ó lè jẹ́ pọ́sẹ̀ kan ni o ó lè má tọ́sẹ̀ kan o ó lè jẹ́ pé ọ̀sẹ̀ méjì ni àmọ́ ọgbà tó máa jẹ́ ṣùgbọ́n kó lọ ra dry food sílé mo wá sọ dry food oríṣiríṣi tó máa rà sí wọn fún wọn bíi gàrí bíi ata gúngún bíi ẹ̀wà bíi noodles bíi spaghetti bíi pasta bíi ẹ̀gúsí bíi òróró bíi epo bíi òṣùká ègùn ẹja gbígbẹ ẹja tó máa ń ràn nìyẹn gbogbo nǹkan tó máa dry ṣá àti ráìsì náà mo ti gbàgbé àti ráìsì náà kó rà sílé torí pé total lockdown ni kò ní sí ẹni tó máa tajà jọ yẹn àfi tá a bá fẹ́ nǹkan wa àwa la ní Yorùbá land àwa la ní Yorùbá ti ń dá ṣe ìjọba wọn tàdé tí ń ṣe dáadáa kó tó di wípé wọ́n wá amalgamate wa papọ̀ so ilé tí ilé yá ọdún màlẹ ilé tí tó yá ilé tí yá ta fẹ́ máa lọ so a dẹ̀ gbọ́dọ̀ lọ ni a ti expire ní 2014 so a gbọ́dọ̀ lọ ni tá a bá dẹ̀ béèrè àwọn jẹgúrújẹrá ìjọba wa yìí wọn ò ní fẹ́ fún wa so tó rẹ̀ láì sọ pé ká béèrè àwo òfun ọkànlẹ̀kùn àwo òṣì fún ẹ bó ṣe sọnù báìbù nìyẹn pé ká béèrè so òun dẹ̀ láwa fẹ́ béèrè báyìí ní ìsìn so dẹ̀ di dandan kọ́ fún wa àjà mo wá tún wá sọ fáwọn èèyàn pé kọjọ torí Ọlọ́run kó lọ lo panadol kó lọ lo fẹ́ńsìkì kó lọ jẹ ewédú kó lọ jẹ ọbẹ̀ ẹ̀fọ́ gidi ẹ̀fọ́ ríro dẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀fọ́ ríro ẹ̀fọ́ dídín gbogbo ẹ̀fọ́ kó ṣà lọ jẹ ẹ̀fọ́ kó mu pẹpẹ súùpù dáadáa kó yó wọn kó mu pẹpẹ súùpù náà kó ya tàtún sára so torí pé rally yẹn máa gbá ski ìtàlá wà ní rally wọn máa gbá ski rally gidi ni total lockdown ni tí o gbá máa jáde ló gbọ́mọ Yorùbá tí o gbá máa jáde so ohun tí mò ń sọ nìyẹn tẹ bá wa lẹ́nu ẹ̀ so mo ní káyìn náà gbọ́ ni kẹ má mísì kankan níbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni so ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ so báyìí ní ìsìn mo tún wá rí fídíò kan ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ oríṣiríṣi Ọlọ́run máa ṣàánú o gbà wá lọ́wọ́ àwọn ẹni bíi o ẹni tó ń ṣọ́ni táàmù kọ́lọ́run gbà wá lọ́wọ́ wọn o má fi wá fọ́n tààmú Ọlọ́run o mo mọ̀ pé wọ́n Ọlọ́run iṣẹ́ tó ti parí ní Yorùbá nation yìí ó ti bẹ̀rẹ̀ báyìí kó wá bá wa parí ẹ̀ torí pé Ọlọ́run ló máa bá wa ṣe kì í ṣe àwa náà ihun tí Ọlọ́run bá ti ní ọwọ́ sí adùn ṣe bí ihun tọ́lọ́run náwó sí ni bẹ́ẹ̀ ni aṣòro ṣe bí ihun tọ́lọ́run náwó sí lájẹ tí wàá mọ̀ yìí pé báyìí ní ìsìn Ọlọ́run ti bá wa náwó sí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Ọlọ́run sọ pé àwa ń dájọ́ fún òun ní gbogbo ẹ̀ ṣe rí ní àwọn ẹni ibi tán ṣe wá mo ti ń fast sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí n ra máa sọ̀rọ̀ làwọn ẹni ibi ló ṣe ráyè kó wà láàrin tẹ́lẹ̀ bíi bàbá Adéníran tó ṣọrùn gúngùn àwọn bàbá yẹn àwọn bàbá àwọn bàbá lóríṣiríṣi pẹ̀lú àwọn ọ̀yà Dúpẹ́ Onítìrì tán rán wá ẹlẹ́rùn alẹ́ Abíọ́lá kọkúbá nọ́mbà 82/2 tán rán wá Ọlọ́run ti bá wa lé wọn lọ àlọ́ rámi là ń rí ẹnìkan ò rábọ̀ ẹ̀ ṣùgbọ́n mo tún wá rí nǹkan kan ní èní yìí Ọlọ́run ọba o mo tún wá rí nǹkan kan léní yìí tí máàlù kan tí wọ́n sọ wípé àwọn Ọọ̀ni of Ifẹ̀ wípé ó rán àwọn jáde wípé kí àwọn wá sọ fáwọn ọmọ Yorùbá wípé kí lẹ fẹ́ èèyàn máa lé o why now lọ́ọ̀ni of Ifẹ̀ ṣe wá rán wọn jáde pé kí la fẹ́ ó ṣe wá jẹ́ pé ìsìn lọ́ọ̀ni of Ifẹ̀ wá rán wọn jáde àti pé ó ṣe wá jẹ́ pé ìsìn mo ní fídíò yẹn lọ́ọ̀ mi ìfẹ́ play ẹ̀ ni o mi ìfẹ́ play ẹ̀ ó ṣe wá jẹ́ pé ìsìn tí àwọn sọ pé ta tí wàá mú ọjọ́ rálì wá ní May ní Ọọ̀ni of Ifẹ̀ wá sọ pé àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ rí pé ìyà ń jẹ ọmọ Yorùbá wípé kí bàbá ṣẹmẹ́ntà Ọọ̀ni of Ifẹ̀ rán ṣé kí n sọ fún yín ẹgbẹ́ tí yín wá ọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ ni ẹgbẹ́ tí yín wá ẹ̀mẹ́ntà Ọọ̀ni of Ifẹ̀ rán èwo tí ẹni mo fẹ́ sọ sí létí ẹ̀yin mẹ́tò àti TikTok àti YouTube àti Facebook gbogbo yín ẹ̀mẹ́ntà Ọọ̀ni of Ifẹ̀ rán ẹ jẹ́ n sọ fún yín bàbá threesome ẹ má ní mo sọ fún yín o bàbá threesome lọ́ọ̀ni of Ifẹ̀ rán ṣẹ́mẹ́ tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ bàbá threesome lọ́ọ̀ni of Ifẹ̀ rán wípé kó wá sọ fún yín pé kí lẹ fẹ́ bàbá threesome lọ́ọ̀ni of Ifẹ̀ rán o ó ní kó wá sọ fún yín pé mítìnì wà ó kàn fẹ́ ṣe mítìnì ní May wípé mítìnì wà ní May wípé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá pé kẹ́ wá pé kí lẹ fẹ́ why now ó ṣe wá jẹ́ pé ìsìn ní Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ṣe wá béèrè pé kí la fẹ́ tẹ́bí ń pa àwọn ọmọ èèyàn tí ò síṣẹ́ tí ò síná tí ò sówó títí tí ò dá tọ́nà ò dá tí ò sómi tí Fúlàní jíyàn gbé tó ń gba ransom ó ṣe wá jẹ́ pé ìsìn tó wá gbọ́ pé rálì wá ti dé ní bàbá threesome lọ́wọ́ rán bàbá threesome wípé kí la fẹ́ káwọn ọmọ Yorùbá ní May pé káwọn ọmọ Yorùbá kò sí gbogbo plan ní pátápátá káàmù kò sí gbogbo irọ́ ni ẹ̀yin ọmọ Yorùbá bá jáde o irọ́ ló pa fún yín o
irọ́ ló ń pa fún yín, iṣẹ́ Tinubu náà nìyẹn wípé lọ pa àwọn ọmọ Yorùbá pé wọ́n béèrè pé kí ló fẹ́ ká fi tàn wọ́n síwájú kí rálì yẹn má ṣe é ṣe, irọ́ lẹ pa rálì tá a ti ṣe àní ṣe kí ni àní ṣe kí ni bàbá tírísọ̀m àṣẹ ipá imú mà níkà o, inú jìn o, inú jìn Tinubu bá ṣe é ṣí tí ọba lè rí kún àṣebí àṣẹ bàbá tírísọ̀m àṣọrán bàbá tírísọ̀m ọwọ́ sáàrin wa ni bàbá tírísọ̀m ló wá ń jíṣẹ́ ní bàbá tírísọ̀m ẹ má gbọ́ ọjọ́ bàbá tírísọ̀m sọ bàbá tírísọ̀m wá sọ pé àwọn ọmọ Yorùbá kan nílùú òyìnbó wọ́n wá ń sọ fáwọn wípé ohun tó ṣe bí nínú jù nìyẹn bàbá tírísọ̀m sọ pé àwọn ọmọ Yorùbá kan nílùú òyìnbó wọ́n ń sọ fáwọn wípé àwọn fẹ́ kí Tinubu tún lọ ṣe ní 2027 ìkàmàlẹ́yàn mo ríran dáadáa lẹ́ni mo ti change glasses mi bẹ́ẹ̀ ni ẹ kú ètò Ibrahim Ọlá Owóyẹmí ẹ káàbọ̀ àṣì ṣàkírò ẹ ṣe gan bọ́dà mi kó ìkẹ́ ẹ ṣe ẹkú dìde ẹ ṣe gan table 1 ni mo fún yín gbogbo ẹ tẹ ọkọ dé báyìí ní table 1 ni mo fún yín gbogbo nǹkan tẹ bá fẹ́ ẹ béèrè ẹ gbé ṣe àkẹjọkù in fact ètò wa lé ní o máa gbá sí gan ẹ ṣe mo dúpẹ́ mo ń sọ ní Ibrahim Ọlá Owóyẹmí mo ń sọ ní bàbá tírísọ̀m ọ̀rọ̀ bàbá tírísọ̀m wá Ooni Ile-Ife sọ pé bàbá tírísọ̀m sẹ́pọ̀ Ooni Ile-Ife rán òun wá wípé kẹ̀yin ọmọ Yorùbá pé kí lẹ fẹ́ torí rálì wa tó ń bọ̀ ọ̀ndọ́gbọ́n ni o àrékèrèké ni o ọgbọ́n àrékèrèké nítorí pé ọgbọ́n pé rálì wa bọ̀ ni o ẹ má dá wọn lóhùn o ṣé bí báyìí ṣe ń gbà yẹn náà nìyẹn tó sọ pé tó pe sí Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ṣòwò bàbá dami ẹkùn ọkọ Nàìjíríà gọọmenti ẹkùn ọkọ Fúlàní tó ń pè wọn tó sọ pé kó wá ṣe security submit tí tó jẹ́ pé ẹ ti rántí tó ṣe ẹ pàtẹ́wọ́ fún Sunday tó sọ pé kí ṣe Sunday Ìgbòho kọ wá wípé ẹ fún nípa security kárí ṣe Sunday Ìgbòho lọ ni wọ́n fẹ́ mú ṣe Sunday Ìgbòho ṣíkún ni kọ́ ṣe bíi pé bóyá ojú ọ̀nà tí ṣe Sunday Ìgbòho tó bá ń bọ̀ báyìí lọ́ máa rán DSS pé kọ́ lọ́mọ ẹni ẹlẹ́ni wọ́n wá sí bíi pé bóyá àwọn ò mọ nǹkan kan nípa ẹ̀ irọ́ ni o ok lẹ́yìn security meeting tó ṣe láti ìgbà yẹn ṣe gbọ́ nǹkan kan mọ́ ni gbọ́ nǹkan kan irọ́ ni camouflage ni irọ́ ni ṣe rí meeting yìí náà wọ́n mọ̀ pé bóyá tó bá gba stadium ọ̀kan táwọn ọmọ Yorùbá bá pọ̀ bẹ́ẹ̀ jìbà àwa lè sọ pé ó dàbí pé bàbá Tinubu ti fẹ́ ráyè títí wa o wọ́n ti pe meeting o wọ́n ti rán Ooni Ile-Ife pé kọ́ wá sọ pé kí la fẹ́ o àwọn ọmọ Yorùbá kan dẹ̀ ti sọ pé torí pé bàbá tírísọ̀m ọmọ Bọ́láńlé Sàkà ẹ ṣe káàbọ̀ jàre torí pé bàbá tírísọ̀m náà tún sọ bẹ́ẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ ká má lè suspect pé bóyá ọ̀ràn wọn wà ní bàbá tírísọ̀m ẹ̀mẹ́ tó jẹ́ bàbá tírísọ̀m ṣẹ́ mọ̀ ẹ mọ̀ ọkọ tó ṣẹlẹ̀ ni èmi ti bẹ̀rẹ̀ fún yín ẹ lọ wo finishing ẹ lọ ṣí dictionary máa sọ fún yín tàbí kẹ lọ sórí Google tẹ bá ti type bàbá tírísọ̀m tí Google máa sọ fún yín tó jẹ́ bàbá tírísọ̀m bẹ́ẹ̀ ni bàbá tírísọ̀m ẹ wo èpè yóò lè mú mi o èpè lákì má gbòòrè èpè yóò lè mú mi torí pé tá bá sọ̀rọ̀ ní ìsinmi kúkú dárúkọ yín tá bá sọ̀rọ̀ ní ìsinmi ẹni máa sẹ́ pé ẹ fẹ́ ṣépè fún yàn èyí tí gbàdúrà kágbúrà yín gbàdàn tẹ máa sẹ́ pé lè fẹ́ ṣe fún yàn ẹni bá darí sapá apá ló máa pa ẹni bá darí sọ̀rọ̀ òkò ló máa rò wálé àìbá lọ ṣe sọ bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó bá fi ojú burúkú wò mí ojú tẹ̀yàn bá lè fi wo àkọ́bí ẹni kó fi wò mí ẹni bá sọ pé kí n kó aṣíwájú mi kú ni bẹ́ẹ̀ ni ẹni bá ní kí n kú gbogbo àṣàsí gbogbo èpè tẹ́ bá ṣe báyìí ó máa dà lórí ó máa dà lé orí àwọn ọmọ yín pátápátá ni ọlá àti tóbi ọlá gbogbo nǹkan tó dá láyé yìí ó máa dà lórí yín ni torí mi ò dárúkọ yín bàbá tírísọ̀m ni mò ń pè torí ẹ̀pẹ́ ṣe pé báyìí ní ìsìn èpè yìí dẹ̀ máa dà lé yín lórí ni bẹ́ẹ̀ ni ọtọ́rọ̀ ní ká bá sọ̀rọ̀ ẹnu mi ò ní pa mí bàbá tírísọ̀m ẹ lọ Google ẹ lọ sórí Google kẹta ẹ bàbá tírísọ̀m ó máa gbé bàbá tírísọ̀m ẹni tó jẹ́ bàbá tírísọ̀m máa gbé jáde fún yín bẹ́ẹ̀ ni bàbá tírísọ̀m ní Ooni Ile-Ife tó rán wá wípé káwọn á béèrè pé kí ni nǹkan tẹ́ fẹ́ why now ta dárúkọ May wípé May ní rálì wa May náà làwọn náà fẹ́ ṣe meeting wọn lẹ́yìn ọmọ Yorùbá kẹ wá pé kí lẹ fẹ́ irọ́ ni ẹ má lọ àfẹ́ nǹkan kan ohun tá fẹ́ ni wípé a fẹ́ lọ adẹ̀sí rí Ọlọ́run dẹ̀ ti fún wa ní Professor Banji Akíntóyè bàbá dáadáa tó bá gbà sí alẹ́ Yorùbá dúró àwọn ọlọ́mà kó gbé wa délẹ̀ lérí pẹ̀lú ṣe Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ṣà owó bàbá dami ẹ̀kọ́ ọkọ̀ Fúlàní ẹ̀kọ́ ọkọ̀ Buhari ẹ̀kọ́ ọkọ̀ Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọlọ́mà kó wa délẹ̀ lérí pẹ̀lú gbogbo àwọn sọ̀ǹgbété wọn àti mídíà kan ta ní mídíà tó jẹ́ pé tó bá ń bínú báyìí egungun yẹn máa rọ ni bọ́lá mi Koiki ó fi mídíà finish ní ayé wọ́n fi mídíà bá ti ní ayé wọn jẹ́ mídíà lágbára o Ọlọ́run íńtánẹ́ẹ̀tì oh my God Ọlọ́run Mark Zuckerberg àbí ta ló ní íńtánẹ́ẹ̀tì gangan fúnra rẹ̀ gbogbo ẹni yòówù tó bá ní íńtánẹ́ẹ̀tì mídíà dáa o Ọlọ́run ẹlẹ́dàá gbọ́ ṣé bí tó rẹ̀ lórí burúkú Satan of Sokoto èṣù of Sokoto tó sọ pé social media pé gbogbo àwọn tó wà lórí social media pé terrorist ní social media nígbà tó ní pàṣírí àwọn tí ń tú
ó dùn ọ̀rọ̀ náà dùn ó fẹ́ ké ó dùn kò rí bí tó bá pẹ́ lè lọ bá máa sún kábàgì ní wípé a fẹ́ fún ẹ ní gbogbo nàìjíríà tàbí kó máa wá epo gbogbo nàìjíríà sẹ́ a ní kó blọ́ọ̀kù nàìjíríà pé bí ìfẹ́ káwọn ọmọ nàìjíríà kọ́ máa rí torí kí ló ń pè Satan of Sokoto ló ní nàìjíríà òun ló ní nàìjíríà òun ló control nàìjíríà ẹ̀ mọ́ ni àtàwọn Dangote àwọn ló ní nàìjíríà ṣé bàbá yín Jagaban di ti rọ́ ni bàbá wo ìyẹn Jagaban kí ni òun kọ̀ lọ́ máa kí rẹ́gísítà ni kò rúùlù nàìjíríà wà bàbá Jagaban tó máa dé ọ̀dọ̀ Macron ní France tó máa káwọ́ sẹ́yìn bí àtọ̀ọ́lé tó máa wò bí kọ́ọ́lù bàbá Jagaban ni ẹgbẹ́ ọmọ wọn ẹgbẹ́ kí ló ń pè ẹgbẹ́ ìṣèyí bàbá Jagaban kan lóru Satan of Sokoto lóru nàìjíríà tó bá yẹ kó lè rí nǹkan tó máa ṣe sí ni wípé kí nàìjíríà ká má máa lo íńtánẹ́ẹ̀tì ní àṣẹ torí íńtánẹ́ẹ̀tì yẹn ó ń tú àṣírí wọn so àṣírí ogun ti tú báyìí ní ìsìn àwa máa lọ ẹ bá sọ bàbá tírí sọmù pé ọmọ Yorùbá àwọn ò gbọ́ ọ ti gáṣàkẹ́ wọn létí lọ kì í ṣàwà ọ ti gáṣàkẹ́ wọn létí lọ àwọn ò gbọ́ so ẹ jẹ́ kí n play voice note brother mi mo enjoy voice note yẹn ẹ jẹ́ kí n play ẹ̀ ká gbọ́ ká ṣe analysis lé lórí ẹ má bá mi ká lọ. 27th of April 2025, under the leadership of Professor Adebanji Akintoye, we are pleased to announce to all Yoruba sons and daughters across the world that this coming month of May is the most important day and month that we have been looking forward to. And the reason for that is because it is a day that millions of Yoruba people will be coming out across every part of Yoruba land when the day is officially announced by our leader, Professor Adebanji Akintoye. This day will be part of our quest and our right under the self-determination that we want to exit Nigeria. This day will be part of what Professor Adebanji Akintoye has told us as at the time when we came out and registered the Yoruba people under the UNPO in 2019 that we want to exit Nigeria. Yes. This month coming is a very crucial month. And as the Prof said it, as at the time, that the Yoruba people will do everything without violence for this particular movement. Yeah. And it has been so for the last 5 years. This coming month will be part of the continuity of what we have been demanding, that under the UNPO that we registered, that we have the right to self-determination. Yes. Under the United Nations, that our right must be respected by the federal government of Nigeria, the international community, that the Yoruba people have now decided to exit Nigeria. And that is exactly what is going to happen from next month. If you are still in doubt that Nigeria is still working, Nigeria stopped working long time ago, and everybody knows this. Election can no longer help the Yoruba people to achieve their identity out of Nigeria. Never. Election has failed for 26 years. The Yoruba people have now decided that they will exit Nigeria, and that is exactly what we are doing. Nigeria, as we know, according to Professor Akintoye, many years back, about 6 years ago, Professor Akintoye made it known that if nothing is done to Nigeria, it will eventually break up just as Soviet Union did. Nigeria is not something that cannot break up or dissolve. Nigeria is also not a country that cannot dissolve, because Yugoslavia dissolved and many countries came out of it. And exactly 6 years ago, this is how Professor Akintoye mentioned to the audience when he spoke
You can check this out on the Sahara Reporter YouTube channel that I'm going to give us a sneak view in just about a few minutes. Professor Akintoye stated clearly that Nigeria is on the verge of breakup. This was exactly 6 years ago. And if we look forward now, Fulani has invaded every part of Nigeria, and this is what Professor said 6 years ago. Let's listen to him. You will find a country going to pieces in your hand. Let me just put it back a little bit. What is Professor saying as of 6 years ago? Try to get things sorted out in Nigeria. We are no longer interested to get things sorted out because 26 years have been more than enough for the politicians in the Southwest to have done what is needed to save many Yoruba people. But they failed to do so. So if we are 1,000 years old on the soil, your papa is no go better for us. For you to tell us that that soil belongs to the Fulanis or belongs to Britain, does the soil of Yoruba land belongs to any one of them? That soil belongs to us, and we will decide whatever we want on the soil. If America likes, let it go along and support it. If it doesn't like, let them fuck off. If Britain likes, let it support it. If they doesn't like, let them fuck off. That is not Britain. This is our land. We will decide and determine what we want on that land. We want to do a republic. That is the final solution. Nothing is going to stop it. If you like, believe it. If you like, don't believe it. When we come out, you will realize what is going to happen. Go ahead, Professor Akintoye. This video that I'm using the audio for you to listen to is 6 years ago. If you want to watch it for reference purpose, go onto the Sahara Reporter and type in there, Nigeria at the verge of breakup by Professor Adebanji Akintoye. How can we be thousands of years older than Nigeria, and you're telling me we should go and save Nigeria? You don't go better for your papa and barely show the bomb faster. How do we save Nigeria? Nigeria that is just less than 110 years old. You want us to weigh Nigeria as against thousands of years of Yoruba people, thousands of years of other indigenous beautiful people. You hate the Igbos, let them go. Let them go. They have built systems that have sustained for thousands of years. And you put them together as a country, and you want it to work, and you think that Tinubu can solve all the problem from the Igbo side? Is Tinubu an Igbo man? So you think when Buhari was there, he's interested in solving our problem? Is Buhari a Yoruba man? Is Buhari an Hausa man? He's a Fulani man, a bomb bastard Fulani man that wanted to kill Igbo, that wanted to kill Nnamdi Kanu. Are they not something you should start thinking of? Check your ears. You know hear what they talk. You know hear English. You know hear broken. You know hear anything. Which one you hear? Idiot all over the place. You want to save Nigeria. That Nigeria that killed your father. That Nigeria that killed your mother. That Nigeria that has raped every single one of us. And that is the Nigeria that will die because we will remove the oxygen from it. We will remove it from every part of Yoruba land. That is what the rally is going to be doing when we come out. You want to destroy all that they have built, all their sensitivities and their So you want Nigeria to continue to destroy everything that we own, our identity, our culture, our love for humanity. Nigeria destroyed it, took away everything, turned us into people that were naked. The Yoruba have been dressing as people until the white man came and the white woman came and think that they can now tell us, oh, no, that's it. We will listen to Katrina Lang. How old is Katrina Lang with Nigeria? Not to talk about Katrina Lang with Yoruba people. How old is Lugard that come and put Nigeria together? Is Lugard older than Nigeria? Idiot you Nigerians will be telling you, oh, that we will save Nigeria. We are well educated. How much educated can you be like Baba Ulawo? The white people knew Baba Ulawo and they stopped him from producing the best out of what would have been today. Nigeria must end by fire, by peace, by anarchy, by crisis, or by war. War will bring a new country. If they want peace, let them give us peace. If they want war, then that means they should prepare for war because it will be a long fight. And that fight would happen from next month. If you don't want war peace, then you must prepare for war. It's impossible. It cannot work.
This was before Tinubu became the president. 6 years ago, when Professor Akintoye was doing a presentation that he has done for many, many years. When he was writing the history of the Yoruba people, some of you idiots have not been born. 1978, he started drafting the history of the Yoruba people. Idiot, come and tell me you have masters. Can you be well learned and a 90 years old man? We are coming out, and we will come out, defend that land with everything that we have. Even if we have to bring all the juju out, even if we have to bring all the cons from the Quran, everything from the Bible, we will use every goddamn thing with our intellectual. The end of Nigeria will happen in my lifetime. I am not waiting for diplomacy, because diplomacy doesn't come cheap. It will be something that you will have to pay for, and they are still not going to answer you. Go and look at the young Nigerian girl crying on the social media. I want to be the Guinness World Record of the biker. They told her, you cannot, madam. You are not allowed to. That racism will continue in Africa while they give privilege to the white people. The white people are not better than us, and that is the reason why we will shut down the whole of the Southwest. It will affect everybody, including everybody that it can affect. That means that you will be preparing yourself for a better future that is coming very soon. I want you to listen to this now. This is where I want you to listen to. 6 years ago, Baba Akintoye was warning there. This was going to happen. If you do nothing, it will happen. And we have witnessed it. Before I release that, let's go back again to the Punch newspaper 2 days ago, 24th of April 2025. Why more Nigerians will fall into poverty by 2027? The World Bank latest African Pulse report has projected a grim future, not a better one. Do you know the meaning of grim? G-R-I-M. When they say something is grim and very serious or gloomy, when the word grim is used, it says that something is grim. You think that it is very bad, ugly, or depressing. Nigeria is a depressing country that can never work. If you like call Jesus or Muhammad from morning to thy kingdom come, your miracle will not work. The end of Nigeria must happen, and it needs to happen now. If you're waiting for anybody, nobody's coming to save you, because those bastards that created Nigeria are still praying that Nigeria does not break up. Listen now to Baba Akintoye as he analyzed the breakup of Nigeria 6 years ago. Yes, there might be people talking from this side, idiot, telling us, no, let's go and start getting PVC. You think Tinubu cares? Tinubu is going to rig the election. Tinubu will rig himself back to power. This is the time that the Igbos, the Hausas, the Ijaws, the Kanuris, let everybody comes together. And not come and tell me about all these small countries or small indigenous people. We have countries that are not even up to 9,000 or 11,000. Tuvalu. I did a program about it some few days ago. Go and watch it. The whole population of that country is 11,000. How many of them in Greece? Do you know how many Nigerians are going there? Do you know what they do there? They're just going there to work as a tourist guide or whatever. That country population is not up to 1 million. So don't come and tell me about one indigenous people. Every one of them can become a country, and they can align with any other country that they want to be with. Yoruba has whatever it takes, far better than Britain and America, to become an independent country. If you ever, as a Yoruba man, tell us to shut up, you know, if I curse you, idiot. Because you are doing very well means that 60 million people must continue to cry every day on social media with their OP account telling us to send them 1,000 naira, 2,000 naira so that they can feed themselves. As it is stated, it is a grave situation in Nigeria, depressing situation, and that is why that bastard IMF and World Bank continue to tell Tinubu to devalue the naira, because they knew very well that the more they devalue the naira, the more your life will be in abject poverty. Poverty in a country where we have gold in Osun State, and those gold are stolen out of Nigeria on a daily basis. I have all the evidence. Taken out of the Turkish airline, moving itself to Switzerland and back to United Arab Emirates. One bastard Yoruba people living in Osun State cannot even have 3 square meals. While the gold that Eledumare gave us so that we can use to live a life better than people that are living in Dubai and Saudi Arabia cannot have it. You don't go better for any of your generation if you ever tell us to keep Nigeria. Nigeria will end. If somebody is to die, it will be the politician. And if any of the king doesn't support it, they will also have to die so that Yoruba people can come and become a full-blown country. Because they have been part of the obstacle to the problem that we are facing today. We're going to be ending the program very soon, but let's listen more to Baba Akintoye. The existence of Nigeria. The Nigerians will now take steps
Take that step. Yeah. Go ahead, Baba. It's not break up. But that's why the body break up. You don't go break up for your papa if you say Nigeria, it's not going to break up. Your papa will show you one pastor. Nigeria will break up and nothing is going to happen. Britain cannot do fuck off. Neither America will do fuck off. Idiot all over the place. Come and tell us that Nigeria is not going to break. We are committed to this movement. We are committed. I'm not going anywhere. I'm still in Africa. Don't bastard. 6 years ago, Babakito was warning the politicians in Yoruba land. Do the needful. Put the federal character back. They refuse to. Deceiving Nigerians on bastard every day. Talking about one policy. Osibajo was the best friend for Yoruba people. He could not put structure back for Yoruba people to live a better life. Where is Osibajo now? The short man devil, the bomb bastard Yoruba man that could not fulfill the agenda of Awolowo. He cannot even look in the face of Baba Professor Akitoye. Bomb bastard. And don't come and tell us that Nigeria cannot break up. Which politics? Google and politics. Don't say that Nigeria cannot break up. It will not go better for you. Nigeria cannot break up. Shut up. Okay. You think Soviet Union did not break up? Yugoslavia break up. Nigeria will break in Jesus' name. Amen. So, as you have listened to that, let me quickly now take you back to why Baba Akitoye refused to allow this movement to have gone into a stage where it will be anarchy, violent, because he knew that that is not the best solution. The best solution was to make sure that we go in the right direction. And that is why we went through every necessary steps, as Baba Akitoye was mentioning here again. 4 years ago, when Baba Akitoye spoke during the UNPO registration of the Yoruba people as the 45th member, so that we can project ourselves and present ourselves to the world. The world is not going to give us Yoruba nation. We have to do what it takes to achieve Yoruba nation. And that is why Baba Akitoye also pulled out a manual guide that was there for every Yoruba sons and daughters that stated clearly, you can find it on my website, www.koikimedia.com. The Yoruba nation chooses the noble path to its noble goal. A manual of the Yoruba self-determination struggle for all Yoruba self-determination advocates at home. Out of the 35-page document, there is no single place that Baba Akitoye called for violence. And that has still remained the same. Listen to what he says before we start winding up the program. Thank you so much for everyone that has watched. Please share this to your family and friends. And when this voice note gets to you, do not keep it to yourself. Send it to those bastard politicians and tell them that this is no longer a joke. We can still resolve the matter amicably, peacefully, for the dissolution of Nigeria. If not, they should wait for trouble. The Yoruba-speaking tribe of Nigeria has been accepted as the 45th member of the Unrepresented Nations and Peoples Organization. Leader of the Yoruba World Congress, Professor Gani Akitoye, says the membership represents a very important step in the collective quest of well-meaning Yoruba people to achieve a goal of dignity and self-determination. It is my great pleasure and pride to inform you that the Yoruba nation has been admitted to the membership of UNPO. UNPO means Unrepresented Nations and Peoples Organization. With its headquarters in the day, the UNPO expressed their gladness to welcome the Yoruba nation as a new member of UNPO. And they're looking forward to working with us. It is important because it is a great stride. And it represents a very important step in our collective quest to achieve the goal of dignity in the country in which we live. And also to achieve the goal of self-determination for our nation. Our Yoruba nation now has a voice on the international stage via the machinery of the UNPO. That was the voice. That was the voice that we were able to use amicably without any trouble in Nigeria, and that is still the same voice that will be used as we prepare for our upcoming rally. My name is Olami Koiki, and you've been listening to the voice note coming out from our studio again at exactly 7 p.m. local time, 27th of April 2025. Congratulations and jubilation and celebration in our nation. Yoruba nation, no going back, no retreat, no surrender. Ilewa, ama gba ilewa, Ọlọ́run meyin ni. Ooni Ile-Ife wa gbọ́ ipa fẹ́ ṣe rally ní May. Wọ́n wá rán bàbá threesome.
bàbá tírísọ̀n pé kí bàbá tírísọ̀n wá sọ fáwọn ọmọ Yorùbá pé kí la fẹ́ why now ó ṣe jẹ́ pé ìsìn lọ́wọ́ rí wípé kí la fẹ́ lọ́wọ́ béèrè pé kí la fẹ́ wípé mítìnì wà káwọn fẹ́ pé mítìnì káwọn ọmọ Yorùbá wá ní May ta fẹ́ ṣe rálì kí ló wò látijọ́ ọjọ́ yìí tọ́wọ́ sọ pé kí la fẹ́ tó ń pa àwọn ọmọ Yorùbá táwọn Fúlàní tó ń gba ransom lọ́wọ́ wa tó ń bá àwọn ìyá wa àwọn ẹ̀gbọ́n wa àwọn àbúrò wa tó ń bá wọn sùn tó ń fi oko tó ń fi màálù tó fi ń jẹ oko wa ọwọ́ gbọ́ pé Ọlọ́run tóbi lọ́ba Ọlọ́run ṣe ní bàbá Akíntóyè Ọlọ́run dìdí mo máa ń sọ bẹ́ẹ̀ pé Ọlọ́run dìdí ràn wọ́n wá ni Ọlọ́run dìdí ràn wọ́n wá látijọ́ ọjọ́ ìtàjú sẹ́ pé rálì ń bọ̀ wọn ò sọ pé wọ́n fẹ́ pe mítìnì pé kí la fẹ́ o ọmọ àgbọ̀ ìbànú àbíjẹta kọ́lọ́ ẹ̀ṣẹ̀ sọ pé May la máa ṣe rálì ó ti wá rán bàbá tírísọ́ọ̀mù jáde wípé kọ́ lọ sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá pé kí la fẹ́ bàbá tírísọ́ọ̀mù náà wá ń jáde wípé mo ti sọ pé kẹlọ béèrè kẹlọ sórí Google kẹlọ béèrè ẹlọwọ ẹni tó jẹ́ bàbá tírísọ́ọ̀mù bẹ́ẹ̀ bàbá tírísọ́ọ̀mù náà wá ń sọ pé àwọn ọmọ Yorùbá kan nílùú òyìnbó wọ́n sọ fáwọn wípé àwọn fẹ́ kí Tinubu kó tún lọ ní 2027 pé Tinubu ló lè ṣe kí Tinubu lọ lẹ́lẹ́kejì àwọn adọ́gbọ́n káwọn ọmọ Yorùbá kan pé àwọn ọmọ Yorùbá náà tó wá dẹ̀ pé fẹ́ pín ní kinní kan ṣe kinní kan àbàbá tírísọ̀mù yìí tẹ́ ṣe yóò dá o ẹ jẹ́ jẹ́ owó ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ owó ọmọ Yorùbá gan ọmọ Yorùbá nation ẹ̀sọ́ ṣáda àwọn tó wà lóyún òyìnbó ẹ jẹ́ owó gan bàbá tírísọ̀mù ẹ lè ṣe pé fún yín èpè lákì má gbọ̀nrín ẹ lè ṣe pé fún mi bá nìkí ṣẹ́gi bá ṣẹ́gi orí àyè ló máa fi wù èpè tẹ́ bá ṣẹ́ ó máa dà lé yín lórí ni ó máa dà lé gbogbo ẹbí yín lórí ni bẹ́ẹ̀ ni ìwò èpè èèyàn lè ṣe pé fún mi òótọ́ ni mò ń sọ mi ìparọ́ mọ́ yín bẹ́ẹ̀ ni bàbá tírísọ̀mù àṣẹ ọ̀rọ̀ yín wá sáàárín wa ni Ọlọ́run ti fojú ẹ̀yìn àṣebí wọn ó ṣe fojú Professor Adéníran pé fojú wọn wọ́n yẹ fojú gbogbo àwọn àgbààgbà àwọn àgbàyà tó ti jẹ́ ká délẹ̀ ilẹ̀ ìlérí láti jọ ọjọ́ yìí Ọlọ́run ṣe fojú wọn ẹ wò Yorùbá tó sọ pé ohun tá bá bò ló níyì wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń ṣe o ẹ mọ̀ pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí gbogbo àwọn èèyàn tó ń gbárùkù ti Professor Banji Akíntóyè pẹ̀lú Chief Sunday Igboho pẹ̀lú àwọn ọ̀sọ̀gbé wọn tó ń kó tí wọ́n ṣàdàpọ̀ tó ń formation lẹ́nu àwọn bàbá Professor Banji Akíntóyè aṣọ ń gbé lọ fún wọn ní Nàìjíríà ni wọ́n ń gbé lọ fún Nàìjíríà ni ìgbà yẹn àlọ́wájú àlọ́ ẹ̀yìn ọ̀tá wa wà lójú kan bí odò adágún bá ti gba Yorùbá nation yìí ti pẹ́ ọ̀dàlẹ̀ pọ̀ láàrin wa ni ọlọ́tẹ̀ pọ̀ láàrin wa ni onítìrì náà tún ràn wọn kan lọ bá Chief Sunday Igboho wípé kọ́ máa lọ gbọ́rọ̀ ẹnu wọn wípé ibo ló tún wà báyìí nísìn kí ló tún ṣẹlẹ̀ kí ló tún fẹ́ ṣe onítìrì a máa sọ nǹkan tó ẹni tó bá rán lọ bá Chief Sunday Igboho tí ẹ bá ti gbọ́ gbogbo ibi tí nǹkan ti plan wa àwa sáré gbòòrò fún onítìrì náà àwa bàbá ghost àwa dúró orí íńtánẹ́ẹ̀tì òun náà máa fún wọn ní fàbù a ṣe bí pé bóyá òun lòun ṣiṣẹ́ yẹn ní ìsìn tó onítìrì náà gbọ́ nǹkan kan mọ́ kò gbọ́ mi tọ́rọ̀ ń lọ kò gbọ́ nǹkan kan mọ́ àlọ́ rámi láàrin ẹnìkan rábọ̀ ẹ̀ àgbóhùn ẹ̀ mọ́ kò sọ̀rọ̀ lábẹ́ abẹ́nu ilẹ̀kùn tó ti sọ̀rọ̀ kò sọ̀rọ̀ mọ́ torí kò mọbi tó máa lọ mọ́ kò mọbi tó máa yà sí mọ́ so wọn bàbá Professor Banji Akíntóyè gbogbo wọn wà bò pa gbogbo nǹkan tó ń ṣe tó bá sẹ́ pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ lábẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ lábẹ́lẹ̀ ni wọ́n fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni ní ìsìn ó ti wá ṣe báyìí tán ní ìsọ̀ Ọlọ́run ti wá sẹ́ pé tásìkò ọwọ́ ìṣẹ̀wá sọ pé ókè o May a máa ṣe rálì ọjọ́ náà wọ́n tún sì fi ọjọ́ yẹn rú àwọn èèyàn lójú ni wọ́n tún sì fẹ́ sọ ọjọ́ ni lórí Nigerian government pé ìjọba yìí ni bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ṣeré ká sọ nìyẹn tó bá yá tábà tún máa sọ ọjọ́ yẹn báyìí gbogbo apátápátá máa pé ìtaláwà ìtaláwà ìtàní gbogbo àmà wà ìtaláwà tó máa fi gbára lì wá bẹ́ẹ̀ ni a máa gba Yorùbá nation wa lágbára Ọlọ́run máa gbà fún wa láìpẹ́ láì jìnnà bẹ́ẹ̀ ni oṣù tàbá mú yìí ni ẹ wá gbọ́ voice note. ìfẹ́ ló dùn àpapọ̀ àdẹ̀kù ojú ọjọ́ it's been difficult to track all the messages but mo kàn sáré ní one important thing láti sọ wájí now mo ṣe ń listen sí àwọn history kan and I'm listening to those history from one channel wọ́n pè ní Yorùbá War Center mo ṣe ń gbọ́ àwọn history kan nípa what really happened between Awolowo and Akintola and the politics of that time mo dẹ̀ wá realize nǹkan kan wípé ìyà ti jẹ Yorùbá o. Now the reason why I'm doing this voice note is because I'm a young guy, I'm like 50 years, all right? So and there are so many things tó jẹ́ pé mi mọ̀ tẹ́lẹ̀ or tó jẹ́ pé bí àwọn story tán sọ fún wa well the event that took place in the 50s, the late 50s and early 60s. Now ìdí tí mo fi wá sọ ọ̀rọ̀ yìí gangan ni pé mo fẹ́ ṣépè fún gbogbo àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá especially now that we are trying to fight for our freedom, total sovereignty of Yoruba race.
tí àwọn kan tó kóra wọn jọ tó kóra wọn lágbàlagbà tó sọ pé ká gba restructuring ni ká gba restructuring ni regional ni bàbá wèrè làwọn pípù ìṣá ṣé ẹ mọ̀ wípé nígbà tí àwọn ẹjọ́ mo fọlọ́ ọ̀bẹ yẹn tó bá lè get channel yẹn jọ ẹ kàn lọ gbọ́ ìsìn yẹn because I know that may be so many other people like myself tó jẹ́ pé àwọn náà wọ́n máa ní láti gbọ́ ìsìn yẹn kán lè mọ ìyàtọ̀ ti fi jẹ wá sẹ́yìn ṣé ẹ mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ wípé wọ́n ṣe Yorùbá Western region ọ̀rọ̀ regional kankan bẹ́ẹ̀ yẹn ló jẹ́ kí àwọn pípù yẹn fi ìyà jẹ wá ń gbà yẹn tó jẹ́ wípé àwọn Hausa wá kàn ṣe nǹkan tó wù wọ́n gbogbo àwọn sàdánà gbogbo wọn wá kàn ṣe nǹkan tó wù wọ́n because they are in power. Gbogbo àwọn òwà tó wù ń gbà yẹn ló jẹ́ pé wọ́n kàn lè dìde kankan sọ pé yes àwọn ti cancel government of Western region kọ́dé impose gbogbo nǹkan tó kù wọn gbogbo afẹ́ state police afẹ́ gbogbo àṣẹ láti gbà yẹn ni gbogbo wàhálà yẹn ti wà tó jẹ́ pé federal ló ń control police. Ìkẹ́jú ọ̀rọ̀ yìí ṣe ń dùn mí sí tí mo fi ń ṣe voice note yìí ni pé àwọn àgbààgbà wá the people in their 70s, the people in their 80s, the people in their 90s, the people in their late 60s, they know all these things. Some of them were witness to all the evil that happened then. Wọ́n dẹ̀ sì wá in 2025. Wọ́n dẹ̀ sì sọ pé ká ṣe regional, Tinubu máa fáwọn regional, káwọn ṣe regional, ká ṣe restructuring. Ọ̀fọ̀ gbogbo wọn máa ṣe dànù. How can we have options of total freedom? Kẹ́tù wọ́n sọ pé ká máa ṣe regional, kẹ́tù máa gbé pẹ̀lú àwọn Fúlàní yìí. Tó jẹ́ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan lè wá wọ́n federal government kan lè wá at any fucking time. Kó sọ pé wọ́n ti cancel that so-called regional. How are our elders wicked? Kò ní dá fún gbogbo wọn ò ní gbẹ̀rẹ̀ ọmọ wọn. What kind of rubbish is this? How can you in 2025 after what we suffered in the 60s with the regional system of government kẹ́tù wá ní 2025 pé ká máa ṣe region ni ká ṣe kíníkan ni must we live together with Hausa Fulani? Must we live together with Igbos? Àwọn olórí burúkú dédé look at Tinubu ọsàn fáwọn our young boys, our young children, our young youth tó jẹ́ pé some of them are graduates, they are engineers, they are medical doctors, no, they are social media influencers. Ọsàn wọn fún wọn ká máa sọ̀rọ̀ Igbo ká máa bá Igbo jà lọ́nà gbogbo nǹkan tó sáwà ìpìtọ̀bí. So I ask them, you hate the Igbos, right? That's fine. You hate Fulani, that's fine. But you want one Nigeria. Ṣé wọ́n ṣẹ́bẹ̀ fún wọn ni ẹ̀fẹ́ Igbo ti ra gbogbo lẹ́yìn tó Igbo lẹ́yìn sínú gbọ́ Fulani wà lóko wa wọ́n ń kọ́ ń pa wá wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ tó fẹ́ wọ́n Nigeria. Must we be together with these people? Can't we have our own country? Ẹ tó bá tún bẹ̀rẹ̀ níjọ́ náà fò ló máa ṣe. Now listen everybody. If we don't rise up and go massively against this so-called evil elders, we go nowhere, bro. We go no fucking where. We must rise up. We must rise up. There are so many untold stories that we don't know about. I wish everybody could go and listen to that story of Awolowo, Akintola, and the impact the Fulani government did in that time. They have been oppressing us for long, and our elders, they are culpable. These are criminals, people, very selfish. Yoruba Nation no going back. God bless you all. Ẹ ṣé brother. Yoruba Nation no going back. Ẹ jẹ́ a máa lọ. Ẹ má jẹ́ kí a gbé ọ̀bọ wọ ìgbẹ́, ọ̀bọ tó gbé wa wọ ìgbẹ́. Torí pé gbogbo àwọn Fúlàní yìí wọ́n ti yí wa ká. Kò ní dáká bá fún alákàámọ́ o. Ṣé mo pé wà láà níbọn? Ní ọbẹ̀ nù yàrá ẹlòmíì kò mú. Ọbẹ̀ nù ilé ẹlòmíì ò mú. Níbọn ìmọ̀ràn tẹ́lòmíì tó ń lo ògùn àpàlẹ́ fà kojú pọ́npọ́n lọ báyìí. Kojú pọ́npọ́n lọ báyìí kò sí kọ́ta máa fi jà. Bàbá màálù Buhari ó mọ̀ ọmọ kan tó sọ pé gbogbo akásọ̀rọ̀ ẹ̀dá ìbọn wa ní gbogbo àwọn Nàìjíríà ó ti mọ ọkọ tó fẹ́ ṣe. Torí bàbá màálù ló pinlẹ̀ gbogbo kìíní yìí. Wọ́n fẹ́ dọ́gbọ́n gbalẹ̀ wa ni. Wọ́n ti yí wa ká àwọn Fúlàní ti yí wa ká wọ́n sọ pé àwọn làwọn ní Nàìjíríà wọ́n fẹ́ gba Nàìjíríà àdẹ bá wọn dùn tó rọ̀wọ̀ kì í ṣe Nàìjíríà kì í ṣe kọjá ká máa lọ àwọn lọ ní Nàìjíríà àwọn ò ṣe Nàìjíríà ọmọ Yorùbá ni wá Fúlàní ti yí wa ká so nídìí èyí méè ní rálì wa so adúpẹ́ fọ́lọ́run tó bá ti wá pé ọjọ́ báyìí ẹ jẹ́ kí gbogbo wa dìde fún rálì wa ká gbalẹ̀ wa o ká gbalẹ̀ wa rálì máa gbalẹ̀ wa o a máa gbalẹ̀ wa tá bá pọ̀ níta a máa gbalẹ̀ wa o ẹ wá wò kẹ́lì kọ́kọ́ ti yí wa ká ẹ̀hún gbégéjì akẹ́lọ́tì ẹ̀ ń pe máyì kúnlé kìíní kan ẹ ṣàwà gbọ́ fídíò tí gbogbo yín náà ti máa rí ni but ká máa rán ara wa létí náà ni kẹ́lì mọ́ pé àwọn Fúlàní ti yí wa ká lórí burúkú ni wọ́n. Who are the people doing the kidnapping? Who are the people? They like refer to them as bandits. Who are the people carrying out the banditry? Are they in our forest around here? The entire Yoruba land is occupied by them. As we are talking now? As I'm talking to you. General Togun? Yes. Are we under threat in the southwest? We are severe. The governor the other said that bandits were about 2 kilometers away from where he had his party.
But that is the entire Ibarapa, the entire Okogun, they are saturated. Wait. With these people. They are in the forest. They are with guns. Of course. What do they want? They have said it. That Allah has given them the land of Nigeria as their inheritance. That's why they were. They are camped in the forest. They are all over. You just came from Shaki. You still live in Shaki. I live there. So why are you still there? They are all over. They can come and attack me. They are not coming out of the forest. They are coming out and kidnapping people and taking ransom. The truth is that there's an invasion. But we can stop them. It is only government that can do it. Tinubu should tell the military not to move in. They are already moving. In the southwest? No, not in the southwest. Because they are bombing them in the northwest. Yes. And the governor said they are now running to the southwest. They are not running to that. They are already in the southwest. That's what I'm saying. They are already here. Did you see them in the forest? Come. When they kidnap, we are using hunters. They go in. They find that it's a Fulani husband. The hunters will see them. Yes! And we cannot attack them. The only thing was that we told those hunters they should be careful. If they kill, who's going to back them up? ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí General Kúnlé Tógun Brigadier General Kúnlé Tógun RTD ṣe gbọ́ wọ́n ti yí wa ká ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ ẹ̀yin ràn mí wọ́n ti yí wa ká so the best thing ni pé ká fi Nàìjíríà sílẹ̀ fún wọn ká máa lọ iléyá ọdún màlẹ̀ wọ́n ti yí wa ká o ẹ̀jẹ̀ á máa lọ kó má jẹ́ pé ẹ̀dẹ̀ mọ̀ páwọn Fúlàní òru lọ́ máa ń ṣiṣẹ́ tiwọn àwọn láìkí fọ́sàtà kọ́sáré pààyàn kọ́dẹ̀ sá lọ nígbó wọn ṣé yẹn lẹ fẹ́ Ọlọ́run ò ní jẹ́ o ẹni tí burúkú máa kàn tó máa kàn mí Ọlọ́run ò ní jẹ́ ó kàn o ní kúkú òjijì o so táwọn bá ti bọ́ stanis tí ogun bá ti jáde fún rally tá bá ti gba ilẹ̀ wa àmójútó lẹ̀ wa security system wa á tight burúkú gbogbo bọ́dà wa báyìí la máa fi ara wa sá máa fi yàn sí tó yẹ kó máa dúró síbẹ̀ gbámgbámú ni bẹ́ẹ̀ ni tẹ́ pé anybody ò ní lè ráyè wọlé a máa mójútó ọrọ̀ ajé ara wa Ọlọ́run ẹlẹ́dàá gbọ́ mo nígbàgbọ́ pé tí a bá gba ilẹ̀ Yorùbá wa báyìí láàárín ọdún 5 ẹ wò. Hello. Hello. Hello, ẹ káàsán ẹ bá dá sétò. Ẹ ṣé gan, ẹ ṣé. Adúpẹ́ ẹ ṣé gan. Adúpẹ́. Àmín. Ẹni tẹnugbó bí ọwọ́. Ayé ò ní mú yín. Àmín ẹ ṣé gan. Á ṣe dùmarè. Àmín ẹ ṣé gan. Ṣẹ́rí first of all ẹ jẹ́ kọ́kọ́ pẹ̀lú láti ṣàkíyèsí kan. Microphone yẹn ara pé ẹ lò ó sì yàn jáde dáadáa. Okay. Ṣó ti jáde báyìí? Ó ti jáde báyìí. Mo gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ò gbé síwájú mi bí báyìí. Ẹ ṣé. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé ó ti clear sí gbogbo ọmọ Yorùbá báyìí pé àwọn Nàìjíríà gọọmẹ̀ntì àtàwọn ọba kan ni bàbá tí mo ọmọ ẹ náà ṣiṣẹ́ fún? Tó ti clear sí gbogbo ọmọ Yorùbá báyìí? Torí olórí burúkú ni máa yẹn. Ṣé ẹ rí pé olóò organize kí n tọ́ lọ sí Ìbàdàn yẹn olóò organize ẹ̀ o? Láwọn kan náà organize láti tún fi confuse àwọn ọmọ Yorùbá. Ẹ̀ jẹ́ ní confuse anybody lọ́wọ́ táwa ẹ̀kọ́. Òun ló organize ẹ̀ tó sọ pé. Timothy Babatunde. Àwọn olóò organize ẹ̀ sí bí president àwọn tẹ́lẹ̀ lẹ́sẹ̀ wọn ni. Ẹ̀wọ́n jẹ́ káwọn tún sọ pé olóò organize ẹ̀. Wọ́n ní ẹni tó bá ti lóyún Fúlàní kò tí mọ̀ pé ń pa lọ́mọ bíbí ni. Olóògá tá àwọn ọkọ̀ organize ẹ̀ sí bá àwọn tó ń ṣiṣẹ́ fún nìyẹn. Tí o bá yẹ fún àwọn tó ń ṣiṣẹ́ fún ni, ó ń ṣiṣẹ́ fáwọn ọba, ó ń ṣiṣẹ́ fáwọn politician. Gbogbo àwọn Tinubu àkọyọ̀ tó ń jáde nìyẹn. Ìyẹn ẹni tó bẹ̀rẹ̀ ní ìmọ̀mù lọ́rin orí púpọ̀ ìmọ̀mù òfò tó bẹ̀rẹ̀ ní ìmọ̀mù lọ́rin òsì yẹn. Nígbà tó ń gbọ́ pé láti wá bọ̀, wọ́n tún plan kìíní yẹn, wọ́n tún ní àwọn fẹ́ ṣe kìíní kan bàdàn. Kí ó yẹ tí wọ́n lọ sí Ìlọrin tó ti wá, tó ti jẹ́ bàdàn láńgbé bọ̀. Àwa máa jáde fúnra lì í. Kò sí ohun tó lè ṣe àwa máa jáde fúnra lì í. Wọ́n bẹ ẹgbẹ́ tẹmọ pé nígbà tó sọ̀rọ̀ ó ní youth ó láwọn youth láti kó wá sọ tẹnu ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni àsìkò lọ́jọ́ pé ṣé òun tó lóun jà fún Yorùbá nation ni o. Olórí máa bàbá yẹn tó lóun jà fún Yorùbá nation kò jẹ́ pé ti kílẹ̀ táwọn Yorùbá lójú pé máa yìí ti Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ ló ṣe. Ṣé wọ́n àsìkò lọ́jọ́ pé máa pé mí tí ó kò tán náà fẹ́ pé kí kẹ́ni ìbàdí wá ṣe kọ́ wá sọ tẹnu ẹ̀ nígbàdàn. Ṣé pé lórí burúkú náà fífi? Kò sí tẹ́ máa ṣe àwọn máa jáde.
àmọ́ jáde youth to grow confident ní ìwádìí yẹn àwọn youth tẹ́ ń pè ní wá ojú wọn ti là kò sẹ́ni kankan tó wá fẹ́ sọ kẹ́mi ẹni tẹ́lẹ̀ fẹ́ kó àwọn tẹ́lẹ̀ kó wọn lọ yẹn nígbàdàn kò sẹ́ni bọ̀dì tó máa wá bẹ̀ ara yín náà ni máa lọ jókòó síbẹ̀ àmọ́ plan yín àmọ́ game tẹ́ ń play olórí burúkú ni gbogbo yín ẹ̀ ní sórí rẹ̀ ló máa pa gbogbo yín dànù ààrẹ ló máa sápò pa gbogbo yín lọ́la lójó táwa yìí tẹ́ bá péjọ síbẹ̀ ààrẹ ló máa sọ́pa yín níbẹ̀ lójó táwa yìí ààrẹ ló máa sọ́pa gbogbo yín mọ́lẹ̀ yẹn gbogbo yín tẹ́ bá lọ péjọ òfò tẹ́lẹ̀ fẹ́ ṣe tí yóò yúùtù kan wá ṣàlàyé ìtẹ́nu ẹ̀ wọ́n wá sọ tẹ́lẹ̀ wá sọ tọkẹ ààrẹ ló máa sọ́pa yín mọ́lẹ̀ yẹn tẹ́ bá ti ṣe mí tiẹ̀ òjò ńlá ló máa bẹ̀lẹ̀ tá ààrẹ máa sọ́pa yín ibi tẹ́ bá ti ṣe mí tiẹ̀ ilé máa wọ́lù yín mọ́lẹ̀ ní ẹni kúre ààrẹ ló máa pa gbogbo yín ẹjọ́ fẹ́ kọ́ńtì àwọn ọmọ Yorùbá ẹjọ́ fẹ́ kọ́ńtì àwọn ọmọ Yorùbá wá sọ tẹnu ẹgbẹ́ lórí burúkú jírí mọ̀ mẹ́tẹ́rẹ́ dúpẹ́ ó ti sọ nígbà táwọn akákẹ́ lóní èyí táwọn ti dẹ́sẹ̀ láti ó máa mọ̀ kò ní dá fún bàbá ẹ̀ sí wọn ló táyọ̀ bá ti sọ̀ sílẹ̀ ni tí wọ́n sọ wọn àgbẹ̀bí táwọn ti dẹ́sẹ̀ tí ọmọ olúwo ni wọ́n sọ ọmọ Fúlàní yẹn Fúlàní fẹ́ máa pàṣẹ káwa nílẹ̀ Yorùbá pé táwọn ti dẹ́sẹ̀ láti ó máa kò ní dá fún bàbá tó bí ẹ̀ àwọn lórí burúkú gbogbo a máa jáde ẹni máa bí dánú yín tó wà àtàkì wa lójú ọ̀nà ikú lẹ́ máa fi ṣèbàjẹ́ òkú lẹ́lẹ́jà ta ni ẹ̀dágbére báwa ẹbí yín lé pé bí tẹ́fẹ́ lọ àtàkì àwọn tẹ́fẹ́ lọ àtàkì o ẹ̀ ní padà wálé mọ́ lórí ẹ̀ máa bá lọ àwọn olórí burúkú gbogbo èpè lọ́ máa pa gbogbo yín ẹ̀ ní kúre tí mo mọ̀ gbogbo gbọ́dọ̀ ń da gbogbo gbọ́dọ̀ àwọn àtiwọ́ àtàwọn tó ń ṣe gbogbo gbọ́dọ̀ ń da láfi mọ̀ ẹ̀ ní kúre ẹ̀yin olórí burúkú gbogbo yìí ara lọ́ máa sẹ́pa yín lọ́nà lóde ìdáwà yìí ara lọ́ máa sẹ́pa gbogbo yín gbogbo yín tẹ́ bá ń gbìmọ̀ tẹ́ ń pèsè gbèrò pé kílẹ̀ Yorùbá má dàdúró tẹ́ ń gbìmọ̀ jọ tẹ́ ń dá gbogbo ọgbọ́n lóríṣiríṣi pé àní ilẹ̀ Yorùbá yẹn wọ̀n ní rí ṣiṣẹ́ ara lọ́ máa pa gbogbo yín mọ́lé ara lọ́ máa pa gbogbo yín mọ́lé ògùn lọ́ máa fẹ̀jẹ̀ gbogbo yín wẹ̀ ní kúre àwọn alálẹ̀ máa mú yín ilẹ̀ máa gbé yín mì ní ogún ọdún tàwa yìí ilẹ̀ máa gbé gbogbo ẹ̀yìn ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ máa gbé gbogbo yín mì ní àsìkò náà ló fi súnmọ́ yìí ẹ̀ ní kúre káàmì ẹ̀ wò fún ọba program nìṣó. ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé gan ó ti bọ́ lọ́wọ́ wọn ó ti kò sí ọgbọ́n tí wọ́n lè dà kódà kọ́ rí i pé kí pírọfẹ́sọ̀ bá ń jà kí lóye kó ṣe pé ìjọba ìlà fẹ́ ṣe rálì gan kó yọ wá gbé ọ̀rọ̀ jáde bó ṣe ṣe nígbà endback government tó ń gbé ọ̀rọ̀ jáde wípé tó ń gbé ọ̀rọ̀ jáde wípé kóró máa wọ́n lẹ̀ ẹrù ń ba gbogbo àwọn ọmọ yẹn wọn ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa mọ́ ojú tàwa ti là ọmọ Yorùbá lélẹ̀ tó fẹ́ jáde eléyìí yàtọ̀ sí ensars ó dẹ̀ yàtọ̀ sí endback government eléyìí yàtọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá ló fẹ́ jáde yìí kò sí ohun tẹ́ fẹ́ ṣe táwọn ẹ̀gbọ́n òní tákù yìí tó rà tí mo jẹ́ yín a ti mọ̀ pé onírọ́ ni yín a ti mọ̀ pé bàbá àgbà ìyá ni gbogbo yín pátápátá a ti mọ̀ pé ẹ nífẹ̀ẹ́ wa kò sí ohun tá lè ṣe ẹ jẹ́ kí n fi ìgbà ti endback government ensars yẹn ṣe endback government ni gbogbo òṣì tó ṣe a ti gbọ́n ẹ jẹ́ n fi wọ̀nyí a ti gbọ́n bèbí mo máa ń láìkì ọ̀rọ̀ bèbí yìí a ti gbọ́n kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe fún wa máa jáde ẹ̀yin báwo ẹ̀yin níbo kí lè léyìí kò fẹ́ play ó dẹ̀ yẹ kó play ni tàbí sí ọ̀dà a ti gbọ́n ẹ̀ lè ṣe nǹkan kan fún wa a máa jáde bí tá bá ní kí gbégbé má gbé bẹ̀ ló ń gbé kò play ó dẹ̀ fẹ́ fi nǹkan kan wọ̀nyí ni o ní mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ òkè bí akin lo eléyìí ń gbà yẹn tí wò bá ṣiṣẹ́ jẹ́ kó wo bí báyìí á ṣiṣẹ́ ń bí báyìí kí ló ń ṣẹlẹ̀ ó dẹ̀ kí wọ́n ṣiṣẹ́ náà ṣiṣẹ́ ó ti sún ẹ̀ ní. The government cannot be enjoying on our behalf. They are very private jets and people are staying under the bridge. If the vice president says that those protesting for their rights, for their life, for their survival are idiots, then the vice president is an idiot. Yes, if he has the power to call us citizens, not refugees, if you look at us and tell us that they are idiots, then the vice president is an idiot. Because they are building residential villa for you, we don't have places to stay. Have you seen the amount of house rents? You cannot pay house rents in Lagos. 10 people inside one room. People are suffering. People are hungry. And Akpabio, the Senate president, the unfortunate Senate president, is telling us that he will be in the house eating while we are protesting. If we don't ask him, we will ask his children. Our children will ask his children what he has done to us. You are approving budgets of billions upon billions. You are buying jets for the president, and people cannot afford transport fare. That is wickedness. And you still say they should not protest. Wow! Who protest? Day one of the proposed 10 and days. There will be the 2. There will be the 3. There will be the 4. And if the guy is not taking it, will be there forever till we get our results. Thank you very much. I'd like to see what's written on your shirt. Police do not attack protesters. Your children are involved. That is what your the president lives said. are involved. Your children's future lie here. And this is from the president that the police should not attack protesters. That their lives are involved, their children's lives are involved. To be sincere, the president has been lenient in trying to converse with us, and he's been trying to give directive. We don't know what he's doing behind though, but the one we then see now
and say it's 7 they don't attack us. So we are wearing it as a reminder to the police. As you can see, they are even looking more hungry than us. They don't look up on our face. Are you not apprehensive that there could be a reoccurrence of the NSAS protest, talking about the way it ended, given the presence of the military men here and the other security personnel here? That they will shoot at us? Shame and life would they live like this? We don't die, we are alive. They will shoot at us. We can people that died at the Lekki toll gate. Are we better than them? We are not better than them. I'm not scared. Yes, I'm not scared. We are not even alive. We are not alive with the live. I know kerosene they say my bag. They shoot tear gas. I get kerosene. They shoot going. Don't let me escape. I don't already tell my mama where they go, and I don't tell them bye bye. Thank you very much. Akpabiole. No, this is my fucking house. This is Akpabiole. Tó bá wù ẹ́ kó sọ pé tá bá ṣe rally ó máa wà nínú ilé tó máa jẹ turkey kò kàn wá. Wàláì kò kàn wá. Tá bá náwó gun ẹ mú. Wo ẹ ṣàjẹ ẹ jẹ́ ń gbé síkùn. Ẹ jẹ́ ń gbé síkùn. Mo rally tó ń bọ̀ yìí ni. Eléyìí yàtọ̀ sí ensas. Ó dé yàtọ̀ sí bad government. Ó yàtọ̀ sí gbogbo rally tó ń ṣe. Wàláì ẹ̀yin gan ẹ sáré kàbàkàbà. Ẹ sáré kàbàkàbà. Ẹ má ti jẹ́ kí n sọ̀rọ̀. Ẹ ti gbọ́. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ṣe rally ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ̀yin mọ̀ yá mi nílé ìjẹ́ tẹ́ fẹ́ ṣe rally. Tó bá dijọ́ yẹn ẹ mú bí mo ṣe ń sọ náà ẹ mú powder milk tó fi mu tíì ẹ dà á sínú ike omi ragolis kẹ́ shake ẹ papọ̀ tó bá ti yin tear gas yẹn ẹ fi bọ́ ojú yín kò ní ní effect lójú yín tàbí kẹ́ mú handkerchief kẹtẹkẹ tó kò lé kẹ́ jù sínú kerosene kó soak kerosene gan kẹ́ wá mú handkerchief yẹn kẹ́ fi sínú nylon bread ṣe understand tí ò fi ní dry kẹ́ ṣáà fi sínú nǹkan kan ṣá tí ò fi ní dry yẹn handkerchief yẹn tó ti soak pẹ̀lú kerosene yẹn so ẹ mú dání tọrọ olórí burúkú ni wọn ò ní ṣe kọ́ bá ṣiṣẹ́ wèrè wọn máa fi tear gas láti fi scare yín so tẹ bá ti fi bọ́ ojú kò ní ní effect lára yín ṣe ti gbọ́ nǹkan méjèèjì yẹn ẹ ṣe tàbí ẹni tó bá ní owó tó lè fi ra kí ló máa ń pè gas mask gas tàbí kí ló ń pè mask ṣá tó lè cover imú yín tó máa cover imú yín tó máa cover ojú yín ẹni tó bá lówó mímọ́ yín tó ń tà ẹ lọ rà yẹn náà ẹ ṣáà prepare ara yín jáde kó lè ní iṣẹ́ ti gbọ́ ẹ prepare ara yín pé kẹ́tì wò wípé fight to finish lélẹ́yìí pátápátá là ń fọ́jú kùmọ̀kùmọ̀ là ń dẹ́tẹ̀ ojú àfọ́fọ́ tó ń jà ló ń dà bẹ́ẹ̀ ni bó lè dogun bó dogun bó lè dìjà kó dìjà ẹ ti prepare kó lè pé m1 lélẹ́yìí tó bá ti dá wa lóhùn orí m1 la máa padà last sí ẹ ṣé mo dúpẹ́ oníyan ẹ ṣé ọlọ́kà ẹ ṣé ẹ̀yin tẹ́ bá mi ṣe jẹ́ ẹ ṣé ẹ̀kọ́ ìbínú brother mi Timothy àmì ìtì ẹ̀mọ̀ bóyá obìnrin ni bóyá ọkùnrin ni ok dáàdi wa Timothy Babátúndé ẹ ṣé mo dúpẹ́ brother mi Shakur Azeez ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé gan sister mi Kíkẹ́ Fásánmi ẹ ṣé mo dúpẹ́ o brother mi Kóìkì Odùa ẹ ṣé mo dúpẹ́ o sister mi Olúwatóyìn Deborah ẹ ṣé mo dúpẹ́ o ẹ ṣé mo dúpẹ́ o ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé gan thank you so much Ismaila Damilare brother mi Ismaila Damilare Adébáyọ̀ ẹ ṣé gan ẹ ṣé mo dúpẹ́ o ẹ ṣé mọ́mì wa Ọmọbọ́lá ńlé Sàká ẹ ṣé gan ẹ ṣé o Yorùbá ilẹ̀ Yorùbá á gbé wa lágbára Ọlọ́run o láìpẹ́ láì jìnnà àjọmọdélẹ̀ lérí ni ní ìgbàlẹ́yìn wa lágbára Ọlọ́run inshallah ẹ ṣé mo dúpẹ́ thank you so much ẹ ṣé ànípàdé ayọ̀ ó dijọ́ mi ọjọ́ rẹ thank you ẹ ṣé gan bye 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 ẹ jẹun pẹ̀lú ẹ jẹun pẹ̀lú ẹ ṣé gan thank you thank you thank you. Okay. Thank you. Thank you. Bye. 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 Bye.